Ladies and gentlemen, welcome to Roger's Kakasungura YouTube channel. And as always, say big thank you to each and every one of you who is supporting us in make sure that this channel is growing at a very high speed. And thank you so much for those taking their personal time to share our content. If you're watching this video, ladies and gentlemen, make sure you take your 1 or 2 seconds, click the subscriber button. And as I always say, this is the home of untold stories. And as you know, what we rely on is only truth and nothing else. Ladies and gentlemen, as I always say, I will be mixing Swahili and English so that my point is home, clear and precise. Ladies and gentlemen, today, nataka tuambiane ukweli. Let's put politics aside and face the reality in this country and beyond. Whether you support Azimio, whether you support Kenya Kwanza, whether you support Roots Party, whichever party you are supporting, or whichever coalition you are supporting, today, for our own sake, I want you to put politics aside and reason critically as Kenyans with brains. Let's not reason politically. I want us to take our personal time and reason critically without influence from whatever side you support. In the recent past, we have seen a clique of politicians walking around in rallies and meetings, blaming the handshake for the high cost of living in Kenya. Watu wameblame handshake kwamba ndio imepandisha bei ya unga, ndio imepandisha bei ya mafuta, ndio imepandisha bei ya bidhaa hapa nchini Kenya. Ruto has been on record claiming so, akisema tangu Raila Odinga aingie katika serikali maisha yamepanda. Ndindi Nyoro from Kenya Kwanza is on record claiming the same. Kithure Kindiki from Kenya Kwanza is on record claiming the same. Musalia Mudavadi from Kenya Kwanza is on record claiming the same. Anasema au wanasema tangu mtu ya kitendawili achukue uongozi, maisha hapa Kenya yamepanda, mafuta yamepanda, unga imepanda, sijui ni nini, asif ni Kenya peke yake uchumi umepanda. According to William Samoei Ruto, it's all in Kenya where the cost of living is high. And the only person who has destroyed our economy is Raila Odinga through the handshake. Ruto further claims that when he was in government, all was well. When he was the deputy, all was well. Until some conmen, according to him, invaded their formed Jubilee government, that is when life went south. Before we proceed, I like working with evidence. Mimi napenda kufanya kazi na evidence. Can we listen what the Kenya Kwanza says on the cost of living as we speak? Today marks the anniversary of the biggest tragedy in Kenya called the handshake. The handshake is a tragedy and a catastrophe that happened in our Republic of Kenya. Nchi yetu ilikuwa na mwelekeo mzuri, lakini tangu rais wasikane kwa salamu na yule mzee wa kitendawili, tumeona bei ya bidhaa yote Kenya inaenda juu. Tumeona deni inaenda juu. The debt that President Kibaki left at 1.8 trillion and during the first term of President Uhuru was around 4.5 trillion. Tukiongea kwa saa hii imefika 12 trillion. The handshake regime has borrowed over 7.2 trillion. And every Kenyan, including a young child, is indebted to a tune of 255,000. Rais wetu hii salamu mulisalimiana na huyo mzee imeagamiza wa Kenya. Gasi imeenda juu, mafuta imeenda juu, uga imeenda juu, wa Kenya wanaumia. Hiyo salamu ni utapeli ya hali ya juu zaidi.
kama kitendawili, rais mwenyewe ametuambia ati mshauri wake mkuu kwa miaka 4 iliyopita ni bwana kitendawili. Na kama ushauri wa kitendawili ndio imetufikisha hapa mahali unga ni shilingi 200 kwa kilo 2, huyo kitendawili anafaa hata kupatiwa dakika moja ya kuongoza mahali popote? Na wauliza jameni, si tuambiane ukweli ama namna gani? Si mmesikia rais akisema ati huyu mtu amekuwa akimshauri, sasa alikuwa anamshauri aongeze bei ya unga Na ndio mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, tusicheze karata na maisha yetu. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja? Ladies and gentlemen, you've heard yourself. All the blames is on the handshake. Now, ladies and gentlemen, in this dispensation where getting news is fast because of social media, because of internet, and now advanced televisions and radios. On 3rd of this month, you saw massive protests in Israel because of the high cost of living. Just Google, hata wewe mahali umekaa, Google protests in Israel on cost of living. You will get it. People were protesting wakisema maisha yamepanda Israel. Mimi sijui kwamba wakati Raila alifanya handshake na Uhuru Kenyatta, pia alienda Israel akafanya handshake so that pia uchumi ya Israel imepanda kidogo. Today, not any other day, today, you can Google, just right now as you're watching, if you have bundles, because I'm sure if you're watching, you still have bundles. Just Google on internet, protests in Sri Lanka. Leo, wananchi Sri Lanka waliitana wote nchi nzima, wakaitana, thousands of them. Videos are available on internet, photos are available on internet. I cannot show them here because they have copyright, but from my back you can see the photos. Massive protest. People stormed the State House in Sri Lanka wakiambia president kwamba maisha yamepanda na yamekuwa ya bei kali mno. Kwa hivyo nikafikiria kwamba huenda pia Raila Odinga wakati alifanya handshake 2018 ni kama pia alipitia Sri Lanka akafanya handshake, ndio sasa maisha ya Kenya inapopanda ikapanda na Israel pia sasa inaelekea kupanda na Sri Lanka. That is my thinking. So it seems that as per the argument from the deputy president, because the high cost of living in Kenya is due to the handshake, so I want to believe that Raila Odinga also did a handshake in Sri Lanka and Israel. Today, Ruto was in a rally in his usual campaigns. Na akasema, najua mimi nimekuwa nikipeana advice hapa. Anasema kwamba mwaka huu watatenga pesa ya kuajiri vijana kazi. Mwaka huu, you know, I don't know, you know, we are in 2022 when already the 2022-2023 budget has been allocated. So I don't know ni budget gani hii Ruto anasema kwamba mwaka huu watatenga tena. Probably akiwa present after August. Sijui kwamba atadismissi budget yenye ilisomwa so that before December, if at all he wins, asome budget yake ya kiurais ya kiingia State House. I don't know how this will work because ni yeye alisema kwamba mwaka huu tutatenga pesa ya kuajiri vijana kazi.
So I don't know where, I don't know from which kitty, I don't know from which budget, I don't know from which country, I don't know from who watakuwa wanatenga hii pesa, because as far as I'm concerned, as we speak, the 2022-2023 budget hata kwa counties already ishapitishwa. So I don't know. I'm just asking myself questions. I don't know ni pesa gani hizi tena, from which budget tena wanaenda kuweka. Na tumesema hii ngozi ambaye saa hii tunatupa, inakuliwa na umbwa, inapotea. Hiyo ngozi sasa tutatumia kutengeneza leather products, tukianza na viatu. Ile viatu yote tunaagiza Kenya, viatu milioni 22 kila mwaka. Hiyo viatu tunaagiza kutoka nchi nyingine, na ngozi yetu tunatupa. Tumesema sasa tutatumia ngozi ya ng'ombe zetu na ngamia zetu na mbuzi zetu na kondoo zetu kutengeneza viatu na leather products, na itatengenezwa na hawa vijana wa taifa letu la Kenya wapate pesa na tutengeneze uchumi wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa wangwana wa Loima? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hivyo nyinyi vijana, nataka niwaambie, tumesema hivi, tunasema hii mwaka tunaweka pesa bilioni 200 kwa mambo ya leather, textile, value addition, agro processing, manufacturing, tuweke housing. Ndio hawa vijana wengi hawa wamemaliza shule waweze kupata ajira, wajisimamie na wasimamie taifa letu la Kenya, na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Lastly, let our able deputy president and the whole of Kenya Kwanza stop lying to Kenyans on the high cost of living. It's a high time that Kenyans we think on our own na tuwache kudanganywa na wanasiasa. Nikiona Ruto akisema ati handshake imeharibu uchumi ya Kenya na watu wakubwa ambao ni wasomi, walimu na wengine na madaktari wanapiga makofi, I pity with you guys. I pity your head boxes. I pity them. Because Sri Lanka kuna protest, Israel and other countries, they are saying maisha yamepanda. So it's not only in Kenya. So wakati mnatuambia kwamba Kenya peke yake ndio maisha yamepanda kwa sababu ya handshake, that is lying to Kenyans in broad daylight. Ruto should stop blaming anyone on his failures. It's high time that Ruto carries his own cross. He failed in government. He should carry that cross and walk with it without blackmailing, without blaming, bila kuwafunika wa Kenya macho. Ruto should carry his blame. Aliangusha serikali ya Jubilee, sawa. Aliangusha manifesto ya Jubilee, sawa. He should carry that blame. He should ride on those failures as he is priding on a few developments achieved by Jubilee government. Tusidanganyane wa Kenya. Maisha yakipanda hajapanda Kenya peke yake. Wewe enda kwa internet, tafuta high cost of living not only in Kenya. Kwa hivyo wale wanasiasa wanasimama kwa mikutano kutuambia kwamba handshake ndio imeharibu uchumi ili wapiue kura mwezi wa 8 tarehe 9, ni kudanganya wa Kenya mchana peupe, na wa Kenya walio na akili tuseme hapana kwa kudanganya mchana, kwa sababu sisi tuna akili ya kufikiria, sisi tuna akili ya kufanya research, and we know that the cost of living has not only affected Kenya but also other countries, not only in Africa. Tuambiane ukweli wa Kenya. Please. Tuambiane ukweli. Nilisema hata kama una support Raila, hata kama una support Ruto, hata kama una support Wajakoya, hata kama una support Wahihiga, please tuweke hayo kando na tufikirie kama Wakenya watukufu walioenda darasani wakasoma na walio na akili. Tusidanganye na wanasiasa kwa sababu wanataka kura. Hii uongo tunaambiwa hapa ndio tunadanganywa hapa, tunapigia watu kura halafu tunakuja kujilaumu baadaye. Tupigie watu ambao wana akili wa kusema na kutenda, and the people take responsibility on whatever they utter from their own mouths, because
we shall put them to account. Thank you, ladies and gentlemen, for watching. Mungu akubariki. Nyesawa siseni, asanteni sana. Keep watching, keep subscribing, keep sharing. May God bless you so much. Thank you.